வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு சிம்பிளி அட் ஹோம். இன்னைக்கு லெசன் 3 மெஹந்தியில் பார்க்க போகிறோம். தேர்ட் செஷன், தேர்ட் லெசன். ஸோ லெட்ஸ் டைரக்ட்லி டைவ் இன். இதுக்கும் இந்த லெசனுக்கும் we are going to be using ruled paper. ஏன்னா இதுவும் லைன்ஸோட ஒரு வெரைட்டி. ஸோ those of you who have missed the first two lessons, playlist I've given the description, I've given the link to the first two lessons. Please go ahead and have a look at that first. So முதல்ல அதை போய் பார்த்துட்டு you can come to this. ஸோ இதோட லைன்ஸோட ஒரு வேரியேஷன் இது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, along the ruled line அது மேலே இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் லைன்ஸ். ஸோ இது வந்து திக்கர் லைன்ஸ் அண்ட் தின்னர் லைன்ஸ்க்கான ஒரு ப்ராக்டிஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அலாங் த ரூல்டு பேப்பரில் ஒரு லைன் போட போகிறோம். அண்ட் வெரி 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 ஸ்லோலி. அண்ட் அதுக்கு கீழே கொஞ்சம் கேப்பில் ஸ்லோவாக போட்டிங்கன்னா ஒட்டாமல் பக்கத்தில் வரும். Very slowly, first line and the next line right below that. So ஒரு closure or thicker lines வரதுக்கு it's easier for people who have practice to directly go ahead and do a thicker line like this as a border. ஸோ இந்த அளவுக்கு திக் லைன்ஸ் வரணும் அப்படின்னா இனிஷியலி எப்படி வரும்? ஸோ முதல்ல எடுத்த உடனேவே டிசைன் பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்கணும். ஃபஸ்ட்லேருந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு லுக் குட், ட்ரா 2 of these lines and start filling in between. Again, little slowly. ஸோ 2 லைன் வரைஞ்சிட்டு உள்ளே நம்ம பார்டர் மாதிரி கொடுத்துட்டு இதுக்குள்ளே ஃபில் பண்ணோம்னா அந்த 2 லைனுக்கு வெளியில் அது போகாது, provided the pressure is same throughout. ப்ரெஷரும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகிடும்னா அது பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்கும். அந்த பார்டர் தெரியுறதா உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ்? ஸோ ட்ரா 2 lines and slowly give pressure till the end. ஒரு விதத்தில் இட்ஸ் ஆல்சோ கால்டு ஃபில்லிங் between 2 lines. And this is also border line. Border line is very 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 important in mehendi. பார்டரிங் இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப வருஷத்துக்கு நம்ம பிகினர் மாதிரியே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இட் லுக் லைக் வி ஆர் அ பிகினர் even after many years of mehendi practice and all. It look like we are design is mostly like a beginner. So thick lines, so this is a variation. So இந்த மாதிரி கிட்டக்க போடுறதுனால you will also start learning and practicing how to draw closer lines. So these are thin lines, and to make it look thicker உள்ள நம்ம ஃபில்லிங் கொடுக்க போகிறோம். ஓகே, சேம் லைன்ஸ் இதில் we are going to give filling. So what you learnt in the previous is for pressure, which we are doing now. Pressure kathundom, then lines kathundom, different combinations of lines kathundom, and some more line variations irukku. But adukku munnadi we are also learning the thicker, thinner version of lines. Practice பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. Keep practicing. Be happy, safe and healthy. Saying that, signing off. This is Ramya, simply at home. Lesson 3 முடிச்சிருக்கோமா? Lesson 4ல பார்க்கலாம். Bye bye.